Karibuni wanahabari katika mkutano huu ambao tumeuitisha siku ya leo. Lakini pia karibuni watazamaji ambao mnatutazama live kupitia Azam TV. Mkutano huu wa leo tunakwenda kuzungumza masuala kadhaa kuelekea kwenye mchakato wetu wa mabadiliko. Kama ambavyo mnafahamu, tangu tumeanza mchakato huu wa mabadiliko kumekuwa kuna process mbalimbali ambazo zinaendelea, na baada ya wanachama kuridhia mabadiliko ya uendeshaji wa klabu yao, mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa klabu yao kwa kupitisha mabadiliko ya katiba mwezi Juni mwaka jana, kuna michakato ambayo sasa ilikuwa ninaenda kukamilisha zoezi lenyewe la mabadiliko. Zoezi ambalo tumekuwa nalo kwa kipindi cha sasa hivi ni la usajili wa wanachama katika mfumo wa kidigitali. Kwa sababu wanachama wa Yanga kwa pamoja tuliridhia kwamba klabu ya Yanga itaendelea kuwa mali ya wanachama, itaendelea kuwa chini ya wanachama. Kwa hiyo ili iwe mali ya wanachama, maana yake lazima tuwe na wanachama wenyewe. Kwa hiyo tumekuwa na zoezi la uandikishaji wanachama, na kama mtakumbuka tulitoa taarifa miezi miwili iliyopita, taarifa ambayo ilitaka kuelezea namna ya utii na vigezo vya kupata matawi ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo taarifa ile baada ya kutoka ilikuwa imeeleza kwa mujibu wa katiba tawi la Yanga linatakiwa liwe na wanachama 100 hadi 500. Na katika taarifa ile au kwa mujibu wa katiba, ili tawi liweze kutambuliwa lazima likizi kigezo hicho cha kuwa na wanachama 100. Na likishakuwa na wanachama 100, katika hao 100 maana yake klabu ya Yanga itatoa certificate kwa tawi ili tawi sasa liweze kuendelea na mchakato wa kupata viongozi kuelekea kwenye mkutano mkuu wa klabu ya Yanga. Na hapa katikati, kama mnakumbuka, tulitangaza kamati ya uchaguzi ya klabu ya Yanga ambayo ndo inaratibu zoezi zima la kwanza kuhakiki na kutambua yale matawi, lakini pia kutoa mwongozo kuelekea kwenye uchaguzi wa matawi, lakini pia uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga ili kukamilisha ile process yetu ya mabadiliko. Hapo kabla tulikuwa tunazungumza, nawaambia kwamba tunakwenda taratibu lakini kwa uhakika zaidi. Hatutaki kwenda haraka haraka alafu baadaye mambo yawe sio mazuri. Kwa hiyo kwa ufunguzi huu sasa naomba nimkaribishe, kwanza nitambulishe hapa mbele, yupo CEO wa klabu ya Yanga Senzo Mbatha, ambaye yeye ndo ana engineer na champion sisi hapa kwenye secretariat kupush huu mchakato unavyokwenda. Lakini pia pembeni yake yupo mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya Yanga, ndugu Malangwe Mchunga Hela. Wengi tunamfahamu, labda kwa kuwa waandishi siku hizi hatutembelee zile ofisi za serikali, lakini ndio alikuwa msajili wa vyama. Kwa hiyo wakati process nyingi za usajili wa vyama na klabu za michezo, sisi waandishi wa zamani tulikuwa tukitembea tunakutana na hawa watu kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo yeye ndio mwenyekiti wa kamati yetu ya uchaguzi. Lakini pia kuna mjumbe kule ameingia, na tuko naye pia bwana Simon Patrick, wakili ambaye yeye ni mkurugenzi wa sheria na wanachama wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo naomba nimkaribishe CEO aweze kuzungumza machache, alafu tumsikilize mwenyekiti wa kamati atuambie nini wametuandalia, lakini pia tutoe certificate za mwanzo kabisa kwa matawi ambayo yamekizi vigezo vya kuwa tawi la klabu ya Yanga kwa mujibu wa katiba ya Yanga, katiba ya Yanga ya 2011 kama ambavyo tuliipitisha. Karibu CEO uweze kuzungumza na wanahabari, lakini pia na wanayanga na wasiokuwa wanayanga ambao
wanafuatilia nini tunakizungumza sisi siku ya leo. Karibu. Asante sana Hassan. You know, when you are dealing with issues of compliance, issues of legal matters, it's important that you speak in a language that is understood and you don't make mistakes and refer to things that don't make sense. So next to me, I've got my learned friends here who will really assist me in terms of explaining further in terms of how we want to move forward. First of all, thank you very much, members of media, for gracing us with your presence today. Though it was a short notice, we appreciate your support all the time. We have called you here to give you an update in terms of how far we've gone in terms of our transformation and ensuring that we are taking this club to the promised land to transform. You will remember that after the constitution was accepted by the relevant authorities, BMT, it was signed off, then we were allowed to go ahead and do our transformation. One of the most important programs we engaged on was the engagement with our funds. That's when we started engaging with our members, and the registration of members began in the first week of January 2022. That program is ongoing. It's very interesting to see the numbers that are coming out of that registration. But let me remind you all and remind our members who are watching that one of the biggest reasons why we engage in this process, other than the subscription of members, is to ensure that we comply with the constitution, that young Africans shall have members that will be registered, pay subscription, and become legal members of this club. So in that respect, we are excited that the progress is going, the progress of ensuring that people are registering themselves. Secondly, there was a compliance that we received from Tanzania Football Federation. The compliance order was very straightforward. By end of June 2022, all the requirements that are in the new constitution of Young African Sports Club must be complied with. Meaning, if we said that we will have a rice, we will have this, all those things must be done by end of June 2022. So in that regard, there are a number of steps that we needed to do to ensure that by that time the date comes, we are able to fulfill that. One of that was to ensure that we put in motion the processes around the constitution and the elections. On the 4th of February 2022, the executive committee under the leadership of Dr. Msola elected a committee to engage in the process of elections of the club. If I may say and confirm, this was also shared with the media that Mr. Mchungayela will be the chairman of the committee. He will be assisted by Advocate Mangesho, Advocate Mapunda, Advocate Mwakinge, and Ndungu Yasir. These are the 5 members of this committee. This committee is also assisted through the secretariat by Mr. Advocate Patrick Simon, who's also the director of members and legal affairs of the club. And the CEO of the club is a permanent secretary of this committee. So this is an independent committee that is responsible to ensure that we get to the 30th of June without any hassles. So Chairman Mchungayela is here to give us his mchakato and his committee in terms of how we're going to get to a process where we are able to say these are our new members, this is a new way of doing things at the club before the end of June 2022. Let me also make mention that these processes are not meant to have any disturbances in terms of how the club is being managed. These are the legal compliance that we need to adhere to so that we get to the final day. So as Hassan has mentioned, one of the things we will do today is to issue the certificates of compliance. So the branches that have reached the requirements to say you must have 100 members plus. So I'm very excited that today we'll be presenting 5 certificates, and the rest of the certificates will be available to all the complying branches, and they will be sent. And those that can come and pick up, they will pick up. And I know that there's a big question about the rest of the cards for our members. This very exciting news I have as well. We will announce that before the end of the conference.
Mr. Mchungaela, Dr. Advocate. Protocol is observed. Let me hand over the session to you so that you can take us through and let the members and fans understand exactly what is your committee busy with. Karibu. Asante. Asante sana. Habari za mchana wanahabari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutukutanisha hapa pamoja. Lakini hatuna mambo mengi sana na sio ameshaongea mwanzoni utangulizi. Kwa hiyo mimi nitaendelea hapo alipoachia yeye. Kama alivyogusia awali, anasema kumekuwa na mabadiliko ya katiba. Na unapozungumza mabadiliko ya katiba maana yake kuna mabadiliko ya mfumo wa uongozi yanakuja. Ndio maana yake. Kwa hiyo maana yake tutakwenda kwenye uchaguzi. Ukibadilisha mfumo maana yake unakuja na aina mpya ya uongozi, ya mfumo wa uongozi. Kwa hiyo katiba kama mnavyofahamu ilishapitishwa kwenye mkutano mkuu na msajili wa vyama vya michezo naye alishaipitisha. TFF nao ndio wenye dhamana ya soka wametupa muda wa kucomply ambao ndio mwisho mwezi wa 6 tumeshafanya uchaguzi. Sasa katiba yenyewe ya Yanga sasa kuna mabadiliko kidogo kwenye mfumo wa kupiga kura kwenye mkutano mkuu pale tunapotaka kwenda kuchagua rais, makamu wa rais na wajumbe. Zamani tulikuwa tunakuja wanachama wote wanapiga kura, tunaondoka. Yaani anayetaka anakuja, si wote walikuwa wakihudhuria, wanapiga wanaondoka. Lakini sasa tumebadilisha mfumo. Utaanza uchaguzi wa matawi. Kwenye matawi kule kuna nafasi ambazo watu watazigombea. Nafasi zenyewe zifuatazo. Tutachagua mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, mweka hazina na wajumbe 4. Hiyo ni kwa mujibu wa katiba ibara ya 62, ibara ndogo ya 3 ya katiba ya Yanga. Alafu ibara ya 17 ya Yanga inasema kutoka kwenye tawi sasa atakuja mwenyekiti, katibu, mweka hazina wa tawi na wajumbe 2, mmoja wapo akiwa mwanamke kama yupo. Watakuja kupiga kura ya kuchagua viongozi wa juu wa club. Kwa hiyo lazima sasa tuanze na uchaguzi wa matawi, alafu tunakuja kwenye uchaguzi wa taifa. Hivyo basi kamati imekaa na ikaandaa utaratibu sasa wa uchaguzi wa matawi, na hivi leo tunatangaza rasmi kwamba matawi tumeandalia muongozo wa uchaguzi ambao nyinyi mtauona, lakini anatakiwa kuanza uchaguzi wake. Matawi ambayo yamecomply yatapata certificate hivi vyeti, yataanza tarehe 18 Machi, waanze kufanya uchaguzi wao mpaka mwisho wa mwezi wa Aprili. Watakuwa wameshamaliza. Baada ya hapo tutakuwa tunasubiri mchakato wa kwenda juu, wa kwenda kwenye mkutano mkuu tuchague rais, makamu wa rais na wajumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga. Kwa hiyo sifa za matawi, katiba inasema kila tawi lazima liwe na wanachama at least 100. Mkishakuwa wanachama 100, sasa nyinyi mnapata cheti kutoka Yanga, mnatambulika kama hili ni tawi. Kama hamjafika 100, basi muhimizane mfike. Mkiona hamfiki, basi kuna matawi yale ambayo yatakuwa hayajitimiza hiyo vigezo, yanaweza yakaungana likawa tawi moja. Mnavunja tawi moja, yani mawili mnaweka linakuwa moja. Mnafika 100, mna comply, mnapata cheti, mnaendelea. Na wala wasisite kufanya hivyo. Yanga ni moja. Kwa hiyo ndio hivyo. Na nafasi nimeshazitangaza tayari. Sifa za wagombea ni za kawaida tu kwenye matawi. Kwamba unatakiwa kuwa mwanachama wa Yanga, Mtanzania, unajua kusoma na kuandika, una uzoefu katika mambo ya uongozi wa mpira wa miaka 2, usiwe na kumbukumbu ya mambo ya uhalifu, na uwe na umri wa miaka 25. Basi zingine ni za kawaida ambazo nyinyi mtaziona kwenye mwongozo tutakuwa tumezitoa.
Fomu ya kugombea kule matawini, kwa mwenyekiti atalipa shilingi 30,000, fomu atagharamia 30,000, makamu naye ni 30,000, mweka hazina 20,000, katibu msaidizi naye ni 20,000, na mweka hazina umetaja mweka hazina mweka hazina 30,000, na wajumbe wale ni 15,000. Pesa hizo zitakuwa huko kwenye matawi yao, watazideposit huko, watafanyia shughuli zao huko kwenye matawi, wala zitakuja makao makuu. Nadhani hapo inatosha kwa leo. Just before we give it back to Kama kuna questions, before we give it to Hassan to allow you to have questions and stuff, I think it is very important to note that the interest of young Africans must be put forward in everything that you are doing. We have to go through these systems and steps to ensure that we are able to get where we're supposed to get. This is an independent committee that is run by Advocate Muchungaela and his committee, and they are entrusted with the process of ensuring that everything is done above board and according to the requirements and regulations as provided. And I'm sure that we'll find a way that our branches will get this mwongozo and ensure that everybody complies. There will be a number of questions that will come from you. So my suggestion from me, Hassan, is that we I don't know if we take the questions first or we do the certificates first. You can advise us as a chairman. Question. Certificate first, then we go to the questions. Nataka question. Matawi si ceremony. Ndio mwisho. Maswali. Tuende kwenye maswali kama yapo, alafu tutoe certificate, then tuwe tumekamilisha shughuli yetu ya leo. Maswali, karibuni kwa maswali. Make a note. Yes. You forgot something? No. Karibu. Cha kwanza ningetamani kusikia kamati ina matarajio ya kusajili matawi mangapi? So far mangapi yamekidhi vigezo vya kuwa matawi na ambavyo vinaweza vikaanza mchakato kufanya uchaguzi wa kutafuta viongozi wao? Branches have complied. Swali lingine? Kaka. Mimi natamani kufahamu mwenyekiti, Yanga imezoeleka kuwa ni ya wananchi. Yanga ni ina watu wengi. Katika mfumo huu mpya ambao umekuja uchaguzi, kuna kama punguzo hivi wanachama kuelekea kwenye box kwenye kufanya uchaguzi. Kwenye mabadiliko kuna mapokeo hasi na mapokeo chanya. Mapokeo hasi imejiandaje kuweka sawa? Sawa, asante. Kabla labda sijampa mwenyekiti, kwenye swali lako bwana mkubwa tulishajadili. Kwenye mchakato wa kwenda kwenye mabadiliko tulishajadili. Tulikuwa na mikutano ya viongozi wa matawi, tukaelimishana. Tukasema okay, matarajio yetu ni kusajili wanachama 5,000,000. Kusema wanachama 5,000,000 wote watakuja kupiga kura, tutawaweka wapi? Kwa hiyo lazima twende na mfumo ambao utatuwezesha kwenda. Kwa hiyo tulichakata kabisa, tukakubaliana kwa pamoja kama wanachama, tukaliweka kwenye katiba na katiba tukaipitisha. Kwa hiyo hili sio swala tena la mwenyekiti wa kamati, ni swala ambalo nadhani kama kumbukumbu zako ziko vizuri, tulishalizungumza, tulishakaa na yani tukishakubaliana kwamba tunapunguza kulingana na huko tunapokwenda. Tukishasema wanachama 5,000,000, hata tukisema tuna wanachama 100,000, Tanzania hii sengine unaweza kuweka watu 1,000,000 afu wapige kura. Kwa sababu uwanja ule ambao unasema ni mkubwa zaidi unaingiza watu 60,000. Kwa hiyo tulishachakata tukakubaliana kwamba tupunguze hivyo. Lakini mfumo wa ushirikishwaji uko vile vile. Kwa maana kwamba tutaanza katika ngazi ya matawi, wale wa ngazi ya matawi watachagua viongozi wale watakuja kushiriki pamoja na sisi kwenye mkutano mkuu. Kwa maana kwamba matawi yatakuwa yanawaagiza viongozi wao kwamba bana, sisi katika mchakato huu wa uchaguzi tumewachagueni nyinyi, mkutano wetu huu
mnapokwenda kwenye mkutano mkuu tunafikiri kura zetu ziende kwa mtu fulani kama itakuwa hivyo, lakini tuliamua kufanya hivyo kulingana na hali yenyewe ya mabadiliko tunayokwenda nayo. Tuko wengi wananchi, tutapata fursa ya kushiriki shughuli zetu za kikatiba kupitia kwenye matawi, na katiba uzuri imetoa mwongozo mzuri sana kwa kujibu swali lako. Swali la matawi mangapi ambalo CEO unataka kulizungumzia CEO anaweza akalizungumzia ili tujue kwamba matarajio ni matawi mangapi, lakini tukisema kwa 100 tunatarajia kuwa na wanachama milioni 5, unaweza ukagawanya kama ni mtu ambaye unapiga mahesabu vizuri lakini CEO anaweza kawa na majibu. Asante. This is a very interesting question to say how many complying branches we have. Tuna matawi wangapi pitishwa kwa na members wa 100. This is a very interesting development, and it's exciting to see that every week the numbers are changing. And today I'm sure that after this ceremony, people will see, even our members will see that we are moving forward. When I checked the records now, I just went to my records. As of last week, Wednesday, Jumangapi Wednesday? Jumatano. As from Jumatano last week, Wednesday, we have complying branches. We're sitting at 26. How much that is? Shirinasita. Those are complying, that we can say these are members are complying. They've paid, they've submitted their forms, they've got everything that is required for them to have a certificate. So that does not mean that others are not. No, they are still doing their work. They are still pushing very hard to ensure that they can also comply. So we have our own targets. Each and every week, Mwenyekiti will be announcing these developments, and hopefully our numbers will improve. I can confirm again that currently we have 26 complying branches countrywide. 30. Is that correct? Oh, the latest, mine was from Thursday last week. So the latest from Simon, we are sitting at 31. 31 complying branches. And the targets have how many branches? We have our own internal target. We don't want to create a confusion in the market. So we have our own targets. All we want to do is to ensure that all the members of this club are registered and are able to attend or be represented in the main uchaguzi wa 2022. Kwa kumalizia, kama nitapewa nafasi ya upendeleo, mwenyekiti, kuna mwenyekiti wa tawi anapaswa kuwa na vigezo vyote vya elimu, ama yoyote ambaye anakidhi kwa mujibu wao tawi wanaweza kumpa nafasi ya kuwa kiongozi wao? Anajua kusoma na kuandika, akiwa mwanachama wa Yanga Tanzania, hana rekodi ya kosa la jinai mahakamani, anaruhusiwa kuwa mwenyekiti. Kuongezea swali hapo, anayetaka kuwa kiongozi wa ngazi za juu za klabu ya lazima apite huku chini kwenye matawi kama kiongozi, au from nowhere akiwa mwanachama wa Yanga anaweza kugombea? No, hapana, apite chini, lakini it's not from nowhere. Yes, remember. Yes, must be a member of Yanga Africans. Ukiwa member tu unaweza. Hakuna vigezo vimewekwa. Kusoma kanuni za uchaguzi za members wa TFF, kuna vigezo vimewekwa pale. Lakini na sisi pia Yanga tuna vya kwetu vilivyo kwenye katiba. Kwa hiyo lazima vyote hivi viende kwa pamoja. Natamani naweza kujua vichache la Au utasoma kwenye katiba. Muongoza na usome. Katiba iko na inaeleza, na kanuni pia za uchaguzi zipo. Hope nyinyi waandishi wa habari wa michezo mnazipitia hizi kila wakati, na nitawapa. Mwenyekiti umeeleza vizuri. Nafikiri waandishi tusio wavivu, kanuni za uchaguzi za TFF zipo, katiba ya Yanga ipo, na kanuni zetu zitatolewa. Mzipitie ili mjiridhishe na hivyo. Kwa sababu tukianza kusema kimoja wakati vimeandikwa, na nyinyi ndio waandishi ndio msome, itakuwa yani, lakini kwa wanachama wetu najua tutazigawa. Lakini na nyinyi mji update kwa kusoma katiba. Niwaambia katiba ya Yanga inauzwa shilingi 10,000. Sio mbaya, mwandishi ukiwa naye. Ndugu mchunga hela, nakumbuka miaka 2000 waandishi tulikuwa tunakwenda kwenye duka la vitabu vya serikali, unanunua kwanza sera ya utamaduni, unanunua sera ya michezo, unasoma,
alafu ndio unaweza kwenda kuhoji maofisa wa BMT kwa sababu upo kwenye nani. Kwa hata sisi hapa tuna encourage msome ili tunapowapa taarifa wanachama wetu basi ziwe sahihi. Tusiwe tunaruka. Kuna swali lingine au tuendelee? Naona maswali yalikuwa mawili na haya ya nyongeza. Kuna lingine la mno swali kuhusiana na mchakato? Sasa naomba nimkaribishe Simon kwa ajili ya kumpa mwenyekiti aweze kuhand over vyeti, lakini viongozi tupite njia kidogo hapa, viongozi ili waweze kuwa wanapita kuja kuchukua hizi certificate zao. Tawi la Ilala. Tawi la Ilala, kiongozi wa tawi la Ilala, karibu uje upate certificate yako. Tawi lako limetimiza vigezo kwa kuwa na wanachama 100 na zaidi. Karibu. Asante. Tawi la Kariakoo, tawi la Uhuru Kariakoo, tawi la Uhuru Kariakoo. Kaisi. Wewe ni mwenyekiti au? Okay. Asante. Tawi la Kariakoo. Kuna tawi la Uhuru Kariakoo na tawi la Kariakoo. Angalia hapo, geukia huko. Tawi la Buguruni wajiandae. Oye. Sisi tu wanachama wa Kariakoo mpaka sasa tumeshafikia wanachama 350. Safi sana mzee Maneno, naona mnatisha. Tawi la Buguruni. Karibu sana. Yanga oye. Oye. Buguruni oye. Oye. Tuko 177. Asante sana. Tawi la Kivule. Tawi la Kivule. Tawi la Kivule. Asanteni sana. Kivule oye. Kivule naongoza jimbo la Konga, ndio tawi la kwanza. Asante sana na washukuru. Alitujoini wakili Samuel Mangesho ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati hii. Huwezi kuwa kuongoza kamati ya Yanga kama sio mwana Yanga. Kwa hiyo unaona hii kamati peke yake tu ina mawakili 5. Alafu ile kamati iliyopita ya mabadiliko ya katiba ilikuwa na mawakili 6 ambao hawajajirudia. Kwa ukijumlisha unaona tuna mawakili wengi. Kwa hiyo tuko vizuri. Yaani tukisema klabu za wasomi ziitwe Tanzania, basi Young Africans tulikuwa tunaongoza, tuna wasomi wa kila kada. Sasa pengine wengine wanasema tunatoa kadi, tumetoa certificate, tumeanza zoezi la usajili wa wanachama tangu mwanzoni mwa Januari kama ambavyo CEO alizungumza. Issue ya kadi imekuaje, zinatoka lini? Maswali yamekuwa mengi, na kama nilivyosema mwanzoni, mchakato wetu sisi tunaoendea taratibu lakini kwa uhakika. Kwa hiyo CEO ana update ya kadi za wanachama, kadi za kielektroniki, kadi za kisasa ambazo zitakuwa zinaendana na usasa wa klabu. Tuwakumbushe kwamba Young African Sports Club ndio klabu ya kwanza kufanya mabadiliko ya kweli ya mfumo wa uendeshaji ambayo tunayaendea.
lakini pia ndo klabu ya kwanza kusajili wanachama katika mfumo wa kisasa kabisa wa kidigitali, na ndo tunakwenda kuwa klabu ya kwanza kutoa kadi za kisasa ambazo zitatumika katika shughuli mbalimbali. Kadi ambazo zitakuwa ni wallet, zina wallet chip ndani yake. Mwana Yanga hatapata sababu ya kuanza kuhangaika viwanjani. Atakwenda na kadi yake uwanja wa Benjamin Mkapa au wowote ule kwa Tanzania hii, na kadi yake ya Yanga akiwa amejaza pesa yake, anakata tiketi, anatumia kadi. Kwa hiyo tutakuwa na kadi nyingine yoyote ambayo mwanachama wa Yanga atatakiwa kuwa nayo katika shughuli ya kuingia uwanjani. Lakini pia tunaiongezea thamani kwa shughuli zingine mbalimbali. Kwa hiyo CEO hapa ana update ya kadi za wanachama zinatoka lini na itakuwaje. Kwa kifupi aweze kuzungumza ili tuweze kuhitimisha shughuli yetu ya leo. Karibu CEO. Asante asante. Sawa. Kidogo tulia kidogo. Thank you very much. We are almost coming to the end of the press today. Let me just reiterate and emphasize that we encourage our members to continue registering through our registration programs. The reason we are doing this is because we want to afford them an opportunity to be part of this new dispensation going forward. We encourage our members to continue registering. We encourage you to continue making sure that you make the payments. Make sure that you, whenever KidNet and Young Africans are coming to your areas, go and register so that we can continue and make sure that you are part of these changes. I know one of the biggest issue, even in the past, when I'm speaking to Simon and the colleagues, is that the issue of the card has always been issue, is delayed and all that. And our members have seen us going to Zanzibar in Parliament, issuing cards. We went to Dodoma as well, issued the cards, and they are asking, but what about the rest of us? I am proud to say that we received their consignment on Saturday evening. The cards are in the country. So the printing has started today. So by Wednesday, Juma, by Wednesday, we will start issuing the cards to all complying members of Young Africans. So the cards are in the country. As you know that we are procuring these from the East with all the requirements. So now the cards are in the country. We're just putting the names now to ensure that everybody gets his proper card. So the issue of worrying members, I'm telling you now, sitting in front of you, that the cards are in the country. From Wednesday, we'll start distributing the cards. I'm sure that everybody will be excited and happy with this development. And we look forward, please and please and please, let's continue registering. Hassan, you have a lot of work to do to ensure that we send a tarifa to all the members, ensure that everybody receives their cards on time. So again, let me thank you, Chairman, for this brief, and I hope that your committee will continue with great work, and we will get there by the end of June. Yes. Asante kwa kwangu. Haya, tunashukuru sana waandishi wa habari na wale ambao walikuwa wanatufuatilia kupitia Azam TV. Tunawashukuru sana waandishi wa habari, lakini pia tunawashukuru sana wale ambao walikuwa wanatufuatilia kupitia Azam TV. Tumefikia mwisho, lakini swala la kadi kama ambavyo mmeambiwa kwamba kadi zimekwisha fika nchini na zinafanywa nani ya mwisho, zinawekwa majina. Kwa maana baada ya hapo Jumatano, maana yake kesho kutwa